ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය. ඒගොල්ලෝ හරලා තිබුණේ කන්නේ ආර්ය අෂ්ටාංග. ආරාෂ්ටාංග අර සම්බන්ධතා මොකද? එකකට එකක්. ඔව්. ආ. කොයි ඔව් දැන් අපි මේ ධම්මා දිට්ඨියම කියමු. අර ප්‍රාථමික තේරුම් ගැනීමක් වගේ අවශ්‍යද නැද්ද කොහොමද? ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය. නෑ අර පුහුණු වීම. සාමාන්‍ය ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය ගැන තේරුමක් තියෙනවා හොඳයි කවුද? So this is continuation on yesterday's topic. The question was about the Eightfold Noble Path. If it's just list of things, kind of not connected things to do, or if there is like if it's like connected or whatnot. Part of that was if one needs some kind of like basic understanding. So Lokam says, for like if you have some kind of basic understanding, it is good. දැන් මේ සම්මා කියන එක හුඟක් වැදගත්. And anyway, this Noble Eightfold Path, the 8 factors, all of them start with, in Pali, with the word Samma, and that is the very important word there. කිසිම ලෝකේ කාටවත් ඔය සම්මා කියන වචනේ යෙදෙන්නේ නැහැ, යොදවන්නත් බෑ, යෙදෙන්නෙත් නැහැ. බුදුහාමුදුරන්ට පමණයි. So this word is exclusive to the Buddha himself. So in a way that like you cannot say properly that somebody else is doing that in the Samma way. සම්බුද්ධ කියන පස්සේ බුදුවරුන්ට. If we consider Buddhas, so there is so-called quiet Buddhas or individual Buddhas, or in Pali Pacceka Buddhas, and for them the word used also is Sambuddha, or like self-awakened one. සම්මා සම්බුද්ධ කිව්වොත් ඉතින් මේ ලෝතර බුදුවරුන්ට. Now if we consider the Buddha as what we think of as a Buddha, or the Buddha, that's the Gautama who started teaching and so on, he is one of the Samma Sambuddha category. So this is the supremely enlightened one. වෙන කාටවත් එතකොට සම්මා කියන එක දාන්න බෑ. ඒ සම්මා කිව්වේ බුදුහාමුදුරන්ට ඒ උන්වහන්සේගේ දැකීම, උන්වහන්සේගේ කල්පනාව, උන්වහන්සේගේ වචන, උන්වහන්සේගේ කායික ක්‍රියා, උන්වහන්සේගේ එතකොට මේ වායාමයේ නැත්නම් මහා වීර්ය, සතිය, උන්වහන්සේගේ සමාධිය. ඒක තමයි මේ ටිකේ කියවෙන්නේ තියෙන්නේ. සම්මා කියන එක යටතේ. So this word Samma, which is generally in English translated as right in the translation, but it's better we keep it without translating for now. So the different factors start with Samma. So it's Samma Ditti, Samma Sankappa, that is Samma view and Samma thought and Samma and so on. And this is really used uniquely for the Samma Sambuddha, the supremely enlightened one. One can even say it is Samma Ditti is the first factor, so it is the Buddha's way of seeing things. The Samma Sankappa is thought, so it's the Buddha's way of thinking. Samma Buddha's way of speaking, Buddha's way of acting, Buddha's way of livelihood, Buddha's way of exerting effort, Buddha's level of mindfulness, and Buddha's kind of samadhi, that is the Eightfold Path. දැන් එතකොට මේ ඉතින් ඒක මේ දැන් අපිට කියන්නේ කෙනෙකුට සීලයක් අවශ්‍යයි. Now a person needs some kind of sila or morality or virtue for the practice. මේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගය හදාගන්න එක්කෙනාගේ සීලය ගොඩක් වෙනස්. Now the level of virtue that is a part of the Eightfold Noble Path is quite different level to other normal kind of virtue.
එයාට දෙන සරණ සීලය මුල් කරගෙන. So for that one, the root is what is called comes as Sarana Sila, or this virtue of the refuge. ඒතකොට සරණ සීලය තමයි මුලටම සම්මා පැත්තට වැටෙන්නේ. Because this it is this kind of virtue of the refuge, that means refuge in the Buddha, Dhamma and Sangha, in the threefold refuge. So it is that one that turns the virtue and the rest of the practice into this Samma kind of practice. දැන් තපස්සු බල්ලුක දෙන්නා The first two lay disciples or supporters of the Buddha were called Tapassu and Baluka. They were merchants that happened to meet with the freshly enlightened Buddha. එතකොට මේ බුදුහාමුදුරු විතරයි At that point, සරණ ගිහින් තියෙන්නේ. at that point there was nobody else. Like in the dispensation, it was just the Buddha himself, because it was really just soon after his enlightenment. So then those two are Saranagiya Buddhahamudra. බුදුහාමුදුරු. So that time there was even no Dhamma, that means no teachings. So they actually went for refuge to the Buddha himself only. Not so they okay. So they went to Buddha and Dhamma. එතකොට දැන් මේ එතකොට දැන් කාලි වගේ අයට කරගෙන කාලි ඒ අයට එතකොට දෙකක් නේ තාත්තාගේ රහිමවට මේ කිය යනවා මේ බුදුහාමුදුරු කෙනෙක් මෙහෙම පාලෙලා ඉන්න මෙහෙමයි දෙක කතා කරන්න කියන්නේ කියලා. එතකොට ඒකත් එක්ක එතකොට මේ සරණාගම දෙකක් වුණා. There were others that had only two refuges. එතකොට ඊළඟ මේ සරණාගමනේ තුනක් වුණා. ඔය කවුද මොකද්ද අර කුල පුතේ අස කුල පුතේ. So then after the group of 5 became the Buddha's disciples and monks, the next person that became a monk was called Yassa. So when his parents became followers of the Buddha, they were already taking refuge in all the three refuges, that is Buddha, Dhamma and Sangha. එතකොට දැන් උගාක් බුදුහාමුදුරන්ගෙන් ඔය දහම අහනවානේ. අහලා පෙලක් අය අජ්ජතග්ගේ පාණු පේතං සරණන්නත. අද ඉඳලා දිවි හිමින් කොට ඔබ වහන්සේව සරණ ගිය ධම්මාංච සංඝාංච. Then if you check the suttas, quite often you can find the ending when somebody meets the Buddha and as a result proclaims going to refuge, and the exact wording literally means from this day or from today on, as long as I draw breath or until my last breath, I am somebody that has gone to the refuge to you, as well as the Dhamma and the Bhikkhu Sangha. පාණු පේතං සරණං. දිවි හිමි කොටම. එතකොට මැරෙනකම එතකොට තෙරුවන් ඒ සරණ සීලේ පිහිටලා තියෙනවා. They proclaim this going to refuge or being established in the threefold refuge as long as they live. සරණ සීලේ තියෙනවා. නැත්නම් වෙලාවට මේ පන්සිල් වල අඩුපාඩුකම් තියෙන්න පුළුවන්. So sometimes there can be this sarana sila, this virtue of refuge, but that person's let's say 5 precepts might be still damaged or not complete. සරණ සීලේ තියෙන එක්කෙනාට බුදුහාමුදුරුවෝ මේ පටන් ගන්නවා ඉතින් දේශනා කරන්න. ඒතකොට පටන් ගන්න ඉතින් මේ දිට්ඨියෙන් තමයි හුඟක් දෙන්නෙකුට. For people that have acquired or got are within this sarana sila, then the Buddha started teaching. With many of them it was
started with view, Oh. or correcting the view in some way or another. වෙලක් ඉතින් ඔය සන්න සීලේ සමාදන් වෙලා අත්තනෝ අත්තානම් ව්‍යාකරය. දැන් තමා කවුද කියලා ප්‍රශ්න කරනවා. ඉතින්ම තමු. Then Lokama says, with some people that have taken have the refuge, they have this question within oneself: what is this me? ඉතින් අන්න ඒ අයට විගහටම සම්මාදිට්ඨිය බුදුහාමුදුරෝ දේශනා කරන්න පටන් ගන්නවා. So people like that, it seems those were the kind of people that the Buddha was mainly addressing, the very fast. The discourses that quickly led to the correction of view and a quick development. දැන් උරුවෙල කාශ්‍යපන වගේ එයාට කෙලින්ම සම්මාදිට්ඨියම තමයි. There's ඒ people like කියන්නේ සමාධිය Uruvela තිබුණා සීලය සමාධිය දෙකම තියෙනවා. There's people like Uruvela Kassapa, so because they already had developed virtue and concentration to a high degree, so what they needed, in their cases, it was the view that needed adjustment. ඔව් බුදුහාමුදුරේ ප්‍රාතිහාර්ය පිළිගත්තේ නැහැ. Because this particular group, there was this 3 brothers called Kassapas, and each of them had following of some ascetics kind of practitioners, spiritual practitioners. So the Buddha went first to this eldest brother, which had the biggest following, and he was showing them his psychic potencies, special things that normal people cannot do. But these Kassapas, and as a result, all the followers, they were still rejecting the Buddha as a really liberated person. They thought he has psychic powers, but he's not an arahant. ඔය අරහත් කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට කෙලෙස් අඩු නිසායි. ඒකයි එහෙම කියලා තියෙන්නේ. ඒකට ඒ නිසාම තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ ආදිත්ත පරියා ඊට පස්සේ දේශනා කළේ. And why they were saying that was because in their cases their own defilements have been reduced quite a lot or suppressed at least. So that's why they were the wording used in this record is they say this Gautama is very potent, but he's not arahat like us or like me. So for them the turning point was this or the specific teachings given to them is this it's sometimes called discourse on the burning. දැන් එහෙම නැතුව දේශනා කරන වෙලාවල් තියෙනවා. No. දාන කතා, සීල කතා, සග්ග කතා, කාමානං ආදීනං නෙක්ඛම්මේ ආනිසංසං ප්‍රකාශේ. So then there are other places in the scriptures when this is the Buddha is reported to have given this graduated teachings. So and it is like the talk on giving, talk on virtue, and so on, and it goes step by steps, and only somewhere in the middle it gets to the specific Buddha's teachings. ඔව් ඉතින් ඒ වගේ ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගයම තමයි කොහොම හරි අවසන් කරන්නේ. But no matter which way it was going, the conclusion was some form of the Eightfold Path. ඔව් චතුරාර්ය සත්‍යයට වැටෙන්න ඕනේ. Because the end of the conclusion of the teaching needed to fall within the Four Noble Truths. ඔව් ඉතින් දැන් ඒකට ආර්ය අෂ්ටාංග මාර්ගේ කෙනෙකුට මේ අපි කියමු භාවනා කරන කෙනෙක් කියලා එයාට අඩු ගන්න ඒ සරණ සීලවත් පිළිතලා තියෙන්න ඕනේ. If we consider a meditator for the question how the Eightfold Noble Path was gained, so firstly the person should have some kind of refuge in the Triple Gem. ඔව් ඒක නැත්තම් ඒ ප්‍රගතියක් ගන්න අමාරුයි. Otherwise it's difficult to get the proper use out of the practice. ඊළඟට ඉතින් මේ එහෙම දැන් සීලයක පිළිපෙව එක්කනා තියෙනවා ඉන්නවනේ. එතකොට එයාට ඊළඟට වැඩ කරන්නේ සමාධිය. අර සරණ සීලයි අනිත් සීලයි දෙකමයි. ඔව් දෙකම ඊළඟට ක්‍රමානුකූලව පන්සිල් වටසැල් ඒවා සීලයක පිළිපෙනවා යාම. ඊට පස්සේ සමාධිය.
samadhiyo. So the person needs to have this kind of refuge in the Buddha, Dhamma and Sangha as a kind of virtue, and then also some kind of normal virtues like observing 5 precepts, 8 or more precepts, and based on that, the practitioner starts developing samadhi. එයාගේ සීලය මේ අවිපටිසාරෝ විපිලිසර නැහැ. The sila, the virtue needs to be this is like leading to unscatteredness or non-disturbance. ඊළඟට පාමොජ්ජේ සිතේ ප්‍රමෝද භාවය තරුණ ප්‍රීතිය. So through the virtue, the mind is not like scattered or disturbed, and as a result is gladdened. අරමුණ වෙන මේක. So the meditation object is another thing. අරමුණ ඉතින් මේ ආනාපාන වෙන්න පුළුවන්, මෛත්‍රී වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අර ඒ අරමුණ වෙනම එකක් සීලයයි සමාධියට උමනා කරන කරුණුයි හැදෙනවා. So it doesn't matter really. Different people might have different main meditation objects like following or watching the breath or developing loving kindness, but they are based on the same thing of this Sarana Sila and the other Sila, and the things that are needed to build up concentration, they'll start working in them. ක්‍රමානුකූලව ටික ටික සිත තැම්පත් වෙන්නේවන් අඩු වෙනවා. So as the yogi continues practicing little by little, the mind is getting more settled and the hindrances are decreasing. ඉතින් සීලය උදව් කරලා තියෙනවා. That was helped by sila or virtue. සීලය උදව් වුණ නිසා තමයි අර පාමොජ්ජය ප්‍රීතිය සමය පැත්තට හැරෙන්නේ. It is because the virtue has helped that the mind is getting gladdened and like rapturous or strongly joyous. ඉතින් එතන දැන් සමාධිය තියෙනවානේ. සමාධිය ක්‍රමානුකූලව ඉතින් මේ ඒක වැඩි වෙනවා. Then as the practice continues, the concentration is samadhi is slowly building up. ඉතින් ඒක ධ්‍යාන මට්ටමටත් එන්න පුළුවන්. It can reach up to the jhana or absorption level. එතකොට මේ සමාධියට ඉස්සෙල්ලා තමා පුරුදු කරපු ආරම්මණය තියෙනවනේ. ඒ ආරම්මණය අත්හරින්නේ නැහැ. ඒ ආරම්මණයම ඉන්නවා ජීවිතේ තියෙන. Before that level is reached, so the yogi is this object and he is staying with that object, practicing with that object without like getting distracted by other things or going outside of the practicing mode. ඔය පුරුදු කරන ආරම්මණය ඇලිලත් නැහැ ගැටිලත් නැහැ. Then in connection with the object there is no holding on or strong grasping, and there is no rejecting or conflicting. ඇලිලත් නැති ගැටිලත් නැති නිසා තමයි මේ සතිය හැදිලා තියෙන්නේ. So it is because of this that we can say sati has arisen in that. This is like because this now it's happening without grasping and without conflicting, that means sati has already arisen there. එල්ලත් නැහැ ගැටිලත් නැතුන සතිය හැදිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ඉතින් මේ ක්‍රමානුකූලව මේ එකඟත්වය බහුල වෙන්නේ. Then this one-pointedness of mind is getting more and more strong. බහුල වෙලා එනවා දිගටම. And it's like growing and එතකොට ඒකට කියනවා ධ්‍යාන කියලා. fattening, we cannot say fattening. බහුල කරනවා. So it's like strengthening and it's like more frequent. Anyway, so when that happens to up to certain extent, we say then one has reached the arjana. ඔව් ධ්‍යාන.
ධ්‍යාන පැත්තට සිත. So what, the mind has arrived at the jhana level or has entered the jhana, so the absorption. ධ්‍යාන සම්පූර්ණම මේ හත් ධ්‍යාන හතරම නැති වුණත් පළවෙනි ධ්‍යානයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් උපචාර සමාධියේ තියෙන ධ්‍යානයේ තියෙන. So it might be one of the four jhanas for absorptions, or at least one is in this excess concentration level. ඔව්. ඉතින් එතන ධ්‍යානයෙන් එක්කනට ඒ වගේ සිතේ ලොකු තැම්පත් තියෙන එක්කනට තමයි මේ ලෝකයේ තියෙන ඇත්ත ස්වභාවික තත්ත්වය පේන්න පටන් ගන්න. So it is the mind that of somebody that has achieved this great calmness through the absorption level that starts seeing the true nature of the world. ඔව් ඒතකොට ඒක තමයි සම්මා දිට්ඨිය. So that is the right view there. ඔව්. ඒතකොට මේ යමක් ලෝකේ මේ පැවැත්මක් නැහැ, දිග පැවැත්මක් නැහැ. වෙනස් වෙන පැවැත්මක් තියෙනවා. There is nothing that is really lasting in the world. There is only this kind of changing lasting. ඔව් ඒක තමයි මේ එතන ඒ වෙනස් වෙන පැවැත්ම. How to say this? මොකද වෙන්නේ? If you say it in a strange word, people don't get strange meanings. වෙනස් වෙන පැවැත්මක් තමයි ලෝකේ. So it's like what is going on is just change. ඒ වෙනස් වෙන පැවැත්මට මම කියන එක දීලා තියෙනවා. හදාගන්න තියෙන So වෙනස් this වෙන පැවැත්ම. idea of me or I is kind of superimposed on this ongoing changing process. ඒ වෙනස් වෙන පැවැත්ම මම කියලානේ අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් අර ඒ අරමුණේම ඒ මම කියන පුද්ගලයා හැදෙන්නේ නැති තැන්, මම පුද්ගලයා හැදිලා නැති වෙන තැන්, මම පුද්ගලෙක් නැති තැන්. ඒක තමයි සම්මා දිට්ඨියට වැටෙන්නේ. So within that there are like gaps where there is like it is this ongoing change process, but firstly it's like seeing that this idea of me is this within this always changing process. But then there are experiences where there is a place where the me is not arising. And that is the place of the right me. යම් තැනක මම ඉන්නවා නම් එතන ආරම්භණයක රැඳෙනවා. ආරම්භණය මොකද? යම් තැනක මම ඉන්නවා නම් You stay with you. ඔව් ආරම්භණයක රැඳෙනවා. So wherever there is me or self, then in that place one is kind of staying with the object. ඒ ආරම්භණයක රැඳුණායි කියන්නේ එතකොට මම රඳා පැවැත්මට උමනාවක් වෙන මගේ කියන එක. Whenever there is the object, that means idea of me. So that also creates potential of the my idea only. ආරම්භණයක රැඳෙට ඇත්තේ සමුදයයි. So when you say staying with the object is staying, or staying with the object, that means that's this truth of origination or samudaya. ඒ පැවැත්ති ඒ රඳා පැවැත්තිච්ච මේ මම කෙනෙක් කෙනා මගේ කෙනෙක් කෙන රඳා පැවැත්තිනේ සමුදයනේ. ඒක මට මේ විදිහටම ඉන්න බෑ. ඒක වෙනස් වෙනවා. ඒතකොට දුකයි. Now this I and mine going on object, staying with the object, it's impossible to stay in that or keep it like that. And because it's impossible to achieve that, suffering or dukkha arises. මේ දුකයි කියන්නේ කකුල රිදෙන ඔළුව ගැක්කුම ඉන්න බෑ. අමාරුයි. ඊට වැඩිය ලොකු වෙනස් දුකක් තමයි මේ තේරෙන්නේ. So it is. මම හැදෙන එකේ දුක. So it is now. People might have this understanding that's like toothache and pain in the knee is dukkha or suffering or pain, but this kind of dukkha that was described just now, it is where you directly see that it is the idea of the I
in the process which is actually directly causing the suffering. දුකයි සමුදයයි. And this kind of specific suffering, not just like pain in the knee. ඒ දුකයි සමුදයයි හැර දෙයක් නැහැ කියන එක ඔළුවට එනවා. Then the yogi somehow starts getting in that, like, aside from this suffering which is caused by the origination, there is really nothing else than that going on. ඉතින් මේ දුකයි සමුදයයි තමයි තේරුම් අරන් තියෙන්නේ. So then in the yogi there is this kind of understanding about origination and about the suffering. ඉතින් එතකොට මේ සම්මාදිට්ඨියට ඉබේටම වැටිලා. So that at that point one can say the yogi has really fallen into the right view or samma ditti. එතකොට මේ නිවන්නත් යට වෙලා. ඒකෙන් තමයි ඒ ටික තේන්නේ. But that once again that happened because the hindrances have been reduced, and that allowed this kind of understanding to happen. ඉතින් ඒ දැකපු විදියට තමයි දැන් එයා කතා කරන්නේ. And the yogi talks according, like the way the yogi is talking is in line what this experience of seeing this truth is. ඉතින් එයාට ඒ දැකපු විදියට කතා කරන්න පුළුවන්. අනිත් අයට වගේ නෙවෙයි. It is, and he's unlike, or he or she is unlike others, because the way of speaking is, the yogi is able to talk really based on this first-hand experience of these truths. So his way, her way of speaking is really different to others. අරමුණ කියන්නේ මොකක්ද? අරමුණක රඳා පැවැත්මක් නැති විත්තිය. අරමුණ කියන්නේ මොකක්ද කියලා? What is the object? What is this thing called object? ඒ අරමුණේ රඳා පවතින්නේ නැති බව. Or also this nature of non-continuance of the object. අරමුණ රඳා පැවතුනොත් එතකොට ආයත අරමුණ සමුදය හැදෙන හැටි. If it seems that the object is continuing, what is happening is again this fact of origination or samudaya happening. එතකොට දැන් මේ නෙක්ඛම්ම කියන එක තමයි අරමුණ අතහැරලා. ඒ අරමුණ අතහැරලා. So then this object is being relinquished, this nekkhamma or relinquishing happens as a result of seeing and experiencing it in the way described. දැන් අපි මේ ඒක තෝරනකොට මේ අනිත් අයට මෛත්‍රියක් ගැන කතා කරන්නේ. ඒ අනිත් අයට මෛත්‍රිය නෙවෙයි තමාම මේ සසරින් ගැලවෙන ක්‍රමේ ගැන තමයි තමුන්ටමයි තමාගේ මෛත්‍රිය තමාටමයි තමාගේ කරුණාව. මේ So then the second factor is called samma sankappa, or this samma kind of thinking or way of thinking, which is usually explained as the thought of renunciation and thought of non-harming and non-violence or non-cruelty, or in other words, thoughts of renunciation, loving kindness and compassion. So now mostly people when they talk loving kindness or compassion, they talk like about other people. May you be well and happy, may you be free from suffering and so on. There is nothing wrong with that, but the level in which the loving kindness and compassion happens in the yogi, then the yogi, because the situation is understood, he has true loving kindness towards oneself and true compassion towards oneself. තමා තුළ තමයි ඇති වෙන්න ඕනේ. So it needs to happen that way. It is within oneself that the loving kindness and compassion are. ඒ කියන්නේ මම තමා දුගතිගාමී වෙන්නේ. මම තමා භවයට යන්නේ. මම තමා එතකොට කොහේ So it's understood when this situation, normal situation is going on, it is this perceived me that goes into the hellish or lower realms. මම තමා ජාතියක් හදන්නේ. It is this me that is producing bhava or different existences, and it is this me that is getting born.
ඒ නිසා තමයි කරුණාව මෛත්‍රිය. So because of seeing that and in understanding about these things, one is getting true loving kindness and compassion towards oneself. එතකොට දිට්ඨි Or සංකප්ප within oneself. හට ගන්නවා ජීවිතේ. ආය කරමුණ අතරිනවා නේද? ඔව් ඒ කර්මන අතහැරලාමයි තියන්නේ. අතහැරලා තියන්නේ අර මම හැදෙන ආරම්භන. So then this object and me idea, or the object of the me is being relinquished. ඉතින් මේ ආරේෂ්ඨායක මාර්ගේ ක්‍රමානුකූලව මේ සීලේ ඉඳලා වැඩෙනවා. Like this Eightfold Noble Path is gradually developed, or maybe it's better to say develops like that gradually, starting with the virtue, and based on that it develops like that. දැන් සාමාන්‍ය තෙරුවන් සරණගේ බෞද්ධ කියලා කොටසක් ඉන්නවා. ඈ දැන් මේ නෑ ඒ ඇයිට මේ එයාට සීලයක් තියෙනවා. If we consider the it's not nice to say, but the kind of common general Buddhist person, so they have some kind of virtue. ඒ සීලයක් තියෙන නිසා ඒගොල්ලන්ට ඕනනම් එයා සීල් සමාදන් වෙනවා. නැත්තම් උපත් දැන් සාමාන්‍යයෙන් මෙයා තෙරුවන් සරණ ගියාට සීලයක් තියෙන නිසා ආරම්භණයෙන් පටන් ගන්නවා. Because he is like familiar with the Buddhist background, so he has some kind of probably observing precepts, and he starts with developing the meditation. ආරම්භණයකින් තියෙනවා. ආරම්භණයකින් තමන්ගේ අජ්ජත් අරමුණ. It is an internal object. ඉතින් අජ්ජත් අරමුණකින් තමයි පටන් ගන්න ඕනේ. And one needs to start with the so-called internal object. ඉතින් අජ්ජත් අරමුණ ඉතින් ආස්වාද ප්‍රාස්වාද වෙන්න පුළුවන්. අජ්ජත කියන මෙහි තමා තුළ තමා තුළ. Here the තමා තුළ ක්‍රියාත්මක වෙන රූප කලාප. So here the internal means අර තමාගේ දෙකින් වගේ. තමාගේ දැන් කකුලේ වේදනාව. So one uses one's own experience, if we say it like that, for the meditation object. So it might be the pain arising in one's own knee, it might be one's own in and out breathing and so on. ඒතකොට දැන් ඒ අජ්ජත් අරමුණන්නේ ආස්වාද ප්‍රාස්වාද අජ්ජත් අරමුණ. ආස්වාද ප්‍රාස්වාදට මම කියලා කෙනෙක් නැහැ. Then if let's say it's the in and out breathing, that's the object. So in and out breathing happening to oneself. There how to say this? The in and out breathing happening to one is free from any like me or myself. දැන් මෙහෙම ඉන්නකොට මං උස්ම ගන්නවා පිට කරනවා කියලා හදා ගන්න පුළුවන්. So if I said here, it is possible that there might be some in and out breathing that I produced in a way that it is like my in and out breathing. නිදි හොඳටම නිදි. It is kind of real sleepy level. ඉතින් ආස්වාද ප්‍රාස්වාද තියෙනවා. ඉතින් මම නැහැනේ. So if I am sleeping, then if you are really sleeping, then the in and out breathing is happening, but the me is really not involved. අරමුණක රඳා පැවැතෙනකොට මම ඉන්නවා. It is always when like the continuation of object is happening, then where the me is figuring. දැන් උගා පොත් බලනකොට හරි මේ ඒ පොතනේ මම කියලා තියෙන්නේ මෙහෙ නෑනේ. මට නම් එහෙම වෙනවා. So with me, let's say I am engrossed in reading a book. So when I get like consumed in the reading itself, then one can say the me is happening in connection with the book, not really with the like physical body. දැන් ඔය කෑම කනකොටත් මේක වෙනවා. Or if you eat, sometimes like we say like you forget yourself, but you actually don't forget yourself. You are engrossed in the eating itself, so the self idea is there with the eating,
but not with the body and other experience. මේ ශරීරය ඔක්කොම අමතක වෙනවා. ආහාරවල ආහාර තෘෂ්ණාව එතන ඇලිච්ච නිසා ඇලිච්ච හැටිම ඒ ඇලීම මමයි කියලා හිතන්නේ සම්පූර්ණ මේ කෑම තමයි මම කියලා හිතන්නේ. ඒතකොට මේ ශරීරය මම කියලා හිතන්නේ. Because there is this craving towards food. If we take the food example, one does not actually consider that this is this craving that is creating the sense of self there in connection with the food. Now what happens is the strength of the craving or like holding on to the eating is so strong that like the body itself is forgotten and the sense of self is there only in the eating process. දැන් මම අමතක වෙලා කනවා බඩගින්න උගක් හිටපෙච්චන. කාගෙන යනවා. ඒ කෑම මම මෙතන මේ ශරීරේ මම නෑ. ඒ කට දැවිලා තද්ද එකක් හැදුනොත් කන්නේ කෙනාට අන්න ආරම්මණයක් ආපු ඇටේම ආයෙ මම එනවා එතෙන්ට. So then if somebody is really hungry or is just like greedy for food, such a person really forgets about the real body and just is engorging himself or herself on the food, not having any the self is not arising with the physical body at all. මේ තමයි මේ මම කියන එක නේ අමතක වෙන තැන. So it's the place where you kind of forget the self in a way. But then let's say you have some spicy food, so if the spiciness is too much and your mouth starts burning too much, you are kind of reminded of the body again, and then again the me rising together with body is there because of the burning sensation in your tongue. මම නැති ආනාපානේ මම රඳා පැවතෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ භාවනාවේ මම නැති ආරම්මනේ ඒකේ මම රඳා පැවතෙන්න පටන් ගන්නවා. So the process of in and out breathing is normally without the sense of self. But when you start meditating, you put the me continuation process onto the in and out breathing. එතකොට කියනවා ඒක දීගංවා රස්සංවා සබ්බකායක කියතින් කියන්න පටන් ගන්නවා. දැන් මම රඳා පැවතිලා ආසල් පාසල්. So it's because now you put the continuation or production of this me within the in and out breathing, so then you say this is like a long breath or short breath or what. ඉතින් දැන් ඒ රඳා පැවතුණු මම ආසල් පාසල් ඊට පස්සේ ඉතින් හිමේ සීරුව එතන මමෙක් නැති බව වැටෙනවා. But if you continue, that's the starting point, but as you continue practicing or continues practicing, what starts happening, the yogi becomes aware that the process of the breathing is actually something that is free of the notion of the I or me. ඉතින්ලා ආසල් ප්‍රාසත් මොහේ නිසා තිබුණා. දැන් අමෝහේ නිසා තියෙනවා. So the first, before you start like turn the in and out breathing into something that is part of your practice, you are not aware about the in and out breathing, and the self was not produced there as a result of delusion. මොහේ නිසා තියෙන සම්පජඤ්ඤය කියන්නේ. This process of in and out breathing was just covered up by delusion. Now, within as you follow the breath and the practice develops and you start seeing there is actually no self in that process, that's the opposite is happening. It is because amoha or non-delusion starts functioning, or in other words, this clear comprehension. අමෝහේ නිසා දැන් ආසල් ප්‍රාසයෙන් අමෝහෙන්නේ බලන්න මොහෙන් නෙවෙයි. මොහෙන් බලනකොට ඉස්සෙල්ලන් තිබුණේ. දැන් අමෝහේ මිස්සෙලා බලන්න. When you start practicing that, like at the beginning, the sense of I is there in the in and out breathing, and that is you still watch the breathing with the delusion, which little by little is reduced. So now you have achieved the level where, or the yogis achieve level where the in and out breathing is watched with non-delusion. එතකොට මම කියලා හැදෙන එකයි මම නැතුව හැදෙන එකයි. අජත්ත බහිද්ද.
සමුදේවයි ඊට පස්සේ එනවා. So there is අට ගන්න එකයි නැති වෙන එක. so there are things that start being understood within that experience. There is the places where the me and then also where the my is not happening or is happening, and as well as the arising and passing away of phenomena. එතකොට සම්මාදිට්ඨියට ආවා. So that means the person has arrived at the sammaditthi or this samma kind of view. ඔව්. දැන් එතකොට මේ සම්මාදිට්ඨියටයි කියන්නේ හේතුඵලයන් තේරෙන්න පටන් ගත්තා. So, or in other words, you can say that is the place or the level of the practice where the yogi starts experiencing understanding of cause and effect. ඔව් එතකොට දැන් මේ ආරම්භණයකින් පටන් දැන් සම්මාදිට්ඨියට එන්නේ ඉස්සෙල්ලා දැන් ඔහුට දැන් සීලය තිබුණේ. අර දැන් අර දීගං වාරස්සං වාක්‍ය කියවනේ ඒ සිත තැන්පත් වෙලා. Again, once again, the yogi started with his or her practice based on the virtue or morality, and paying attention to or developing one the meditation object. So let's say if it was the in and out breathing, beginning level when the eye was still involved in the process, that is seeing the as a long breath or short breath. By that practice, the mind got settled or calmed. ඔව් එතකොට ඒ නිවන්න යටපත් වෙච්චාම තමයි මම තේරෙන්නේ. So this calming or settling of the mind, what happened is the hindrances were reduced, and there is like also kind of recognition, knowing that the hindrances are reduced. ඔව් ඉතින් ඒක දීගං වාරස්සං ආවනේ. සබ්බකාය පටිසංවේදී සබ්බ සංකාර කියලා දැන් හිතෙන් තියෙනවා. ඔක්කොම ඉතින් ඒ ටික තේරෙනවා. එක්කම ඒ ටික සමතයි. So those stages, if we consider the in and out breathe, anapanasati, that is just being mindful of the breath, then the long breath, short breath, experiencing the whole body of the breath, and then calming or tranquilizing the bodily formations. Those are the experiences that happen gradually, and those are all on the samatha or tranquility, calmness meditation part of the practice. සීලෙන් ආවා සමාධියක් ආවා ඊට පස්සේ අර ආජ්ජත් බයිද්ද තේරෙනකොට විපස්සනාවට ගියා. One started with sila or this, virtue, then samadhi or concentration was gradually developed, and finally one arrives at panya, that is now the practice starts turning into vipassana when the clear comprehension is really working. ඔව් ඊට පස්සේ Or the beginning of vipassana is where the clear comprehension started working. ඒතර ආජ්ජත් බයිද්ද සමුදේවය තේරෙනවනේ. ආජ්ජත් බයිද්ද කියලා කියන්නේ මම හැදෙන තැනයි මගේ හැදෙන තැනයි. So the turning point where the samatha practice is, that is tranquility practice, is turning into vipassana or insight, is the place where these experiences of the internal and external, meaning the yogi sees the place where the I notion is produced, and where the my is produced, as well as the arising and passing away, is the turning point. මම ඉතින් ওই පොත්වල තියෙන අජත්ත බයිද්ද නෙවෙයි මගේ එක. ඉතින් ඒක ඕනේ නැහැ ඔය කට්ටිය. From this, you might have understood that Lokamudru's understanding about what is internal and external, that is there in the scriptures. So the scriptures, they have this just internal and external, and some other literature has one way of explaining those, and Lokamudra has a bit different take on it. දැන් ආසාර ප්‍රාසාසයේ ආසාර ප්‍රාසාසයේකම අජත්ත බයිද්ද තියෙනවා. So this in the in and out breathing, there is this internal and external. ඔව් මම සාමාන්‍යයෙන් අජත්ත බයිද්දක් කියන්න. ඒක ඕනේ. ඒකට මේ ඔයගොල්ලන්ට මේ ඕනනම් තේරුම් ඕනනම් බාර ගන්න නැත්නම් ඒක අතහැර දාන්න. So you can take you can do what you like with whatever Lokam is going to say. If you like it, accept it. If not, forget it.
මම කියලා මට මේ ශරීරයක් තියෙනවා. මම කියලා. So is the mama, this me, I have, there is this body. මම කියලා ශරීරයක් තියෙනවානේ. මගේ කන කියලා එකක් තියෙනවා. So is in this my me body, you have my ear. මගේ කියන තැන තණ්හාව හැදෙනවා. In the something that is considered as my owned, possessed some way, that is the place where tanha craving is functioning. මම ශරීරය මගේ කන. So if you say this body is the me, but the ear is my ear. මගේ කනට අර සද්දය ඇහෙනවා. It is my ear that is hearing a sound. ඒ සද්දේ නෙමෙයි බහිද්දේ. මෙතන තමයි බහිද්දේ. So Lacan says this, it's not actually the external is not there really in the sound. The external is happening in the ear itself. මේ කන නැත්තම් ඒ සද්දේ නැහැ. Without the ear, there won't be the sound. මගේ කියන එකක් නැහැ එතන. මම විතරයි. So let's say we don't have the my, we have only the me. එනේ සද්දේ නැහැ. මගේ හැ. So then you cannot have the experience. මම මගේ හැ. මමයි මගේ හැයි. So if you have me and my eye, then you have seeing of some shapes. මට නෙමෙයි පේන්නේ මගේ හැට. It is not me that sees, it is the my eye that is like organ, my that is doing the seeing. මගේ කියන හැ මගේ කියන්නේ නැහැ මගේනේ. ඒකට මගේ කියන ඇහෙන් තමයි මේ ඔක්කොම කෙලෙස් ටික හටගන්නේ. So it is through this my eye or my ear that all these defilements come inside. මගේ කියන එක ඇහි නැත්තම් මම විතරක් නම් කෙලෙස් නැහැ. So it's like මගේ කියන ඇහක් තිබුණොත් මගේ කියන කනක් තිබුණොත් මට කෙලෙස් හැදෙනවා. මගේ කියන ඇහක් නැත්තම් මගේ කියන කනක් නැත්තම් මට කෙලෙස් නැහැ. So if you don't have my eye or my ear, you can kind of say then the defilements cannot arise. ඒ අරමුණේ මගේ කියන සංයෝජනේ හැදිලා නැහැ. මේ සංයෝජනේ තමයි බයිද්දයි කියලා කියන්නේ. So the Lacan is saying now the factors, they don't arise with the sense of me, they really need the sense of the my thing that to happen. ඔය ඉතින් අපි එහෙමනේ ජීවත් වෙන්නේ. ඒක නැතුව ජීවත් වෙන්න බෑනේ. මගේ ඇහැ නැතුව මට ජීවත් වෙන්න බෑ. මගේ කන නැතුව මට බෑ. මගේ නාසය. So that is the way we live. So if you don't have my eye and my ear and what not, it's like you cannot live like it. ඒ ආයතනේ මම හැදෙන හැටි දකින්න කිව්වා. What Lacan says, what the instruction is about is how in this sense base the sense of I is produced. ඔව් දැන් ඒක ඇහෙනවා පෙලක් ඒවා අපි හැදිලා නැහැ. So whatever we are සරකාර සද්දේ ඇහෙනවා. hearing, sometimes we are not registering that. ඔව් මම හැදිලා නැති තැන් තියෙනවා. There are places where the I is not produced in the experience. ඔව් තණ්හාව හැදෙන තැන මම හැදෙනවා. It is in the place where the craving is arising or produced, where the I is also. ඒ ටික තේරුම් ගැනීම සම්මාදිට්ඨියට වැටෙනවා. So these things like that are those things that are understood at the level where one is getting the samma ditti, ඒක මගයි. samma kind of being. ඒක තමයි මග. And that's the path, that's the way. ඒ මග තේරුම් ගත්තාම හරි ඉතින්. So if you understand that this is the way or this is the path, that is it. ඊනාට මගේ යම් කිසි කෙනෙක් ඒ විදිහට ගමන් කරනවා නම් මමත් මගේත් කියන එක හැදෙන්නේ නැති වෙලාවක් ඉතින් මේ ඒකට අහුයි. සම්මාදිට්ඨිය මමත් මගේත් කියලා හැදෙන්නේ නැති තැනක් හම්බ වෙයි. And one who
goes and continues practicing along that path, eventually comes to the place where the I and my is not produced. ඉතින් එතකොට එයා ජයග්‍රහණයක් කරා. So that such a one you can say has achieved victory. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ නිසා සම්මා හොයාගත්ත ඉස්සෙල්ලා මේ කෑලි බෑලි ටික. It was the Buddha or or Samma Sambuddha that was the first one to rediscover this. මේ සොයාගත්ත දේ নানা ආකාරයෙන් කියා දීලා තියෙනවා. නොයික් විදියට So whatever he found or realized, උපමා උපමේය. then he taught in different ways. උපමා උපමේය අරගෙන using different techniques of teaching, ways of teaching, different similes or whatnot. So in manifold ways he was teaching and explaining එකෙනාට තේරෙන ආකාරයට according to the audience's level or way of understanding. මට තේරෙන විදියට නෙමෙයි විනීතට තේරෙන්නේ. Because the way I understand things is not the same when Vinita understands. අපි දෙන්නටම තේරෙන විදියට නෙමෙයි තේරෙන්නේ මෙත්තානන්දට. Then Mettananda's way of understanding things is yet different from Lokamdu's way of understanding and from Vinita's අපිට way. තේරෙන්නේ නැති නිසා අපි එක විදියකට ආරෂ්ඨාංග මාර්ග එක විදියකටම ගියනවා. අපිට තේරෙන්නේ නැති නිසා ආරෂ්ඨාංග මාර්ග එක විදියකට දේශනා අපි කියනවා. අර බුදුහාමුදුරුවෝ කියා දුන්න විදිහට දේශනා කරපු විදිහට. ඉතින් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. දැන් බුදු කෙනෙක් එයාට ගැළපෙන විදිහට කියනවා. So if I understand correctly now, is because we really actually don't understand this. We talk about the Eightfold Noble Path as the same thing for all of us, but it is because the Buddha actually understood it completely as well as the different people he was meeting. According to the person he was talking about, about the way that leads to that realization. ඉතින් මේක සීලයෙන් සමාධියෙන් එනවා එච්චරයි කියන්නේ. But what can be really said is this goal or realization, it comes from virtue or morality and samadhi. එහෙනම් සුවපත් වේවා. May you be well and happy, and thanks for listening.